দর্শক সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা লাইভ এসেছি গ্র্যাম থমাস ওভাল থেকে। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল আজকে চলছে ম্যাচ। এই মুহূর্তে স্করপিয়ন স্পিরিট ভার্সেস সিডনি বার্নার্স। বার্নার্স আগে ব্যাট করছেন, আমাদের পর্দায় আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমার সাথে আছেন আরিফুল হাসান, সবুজ ভাই। সবুজ ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। প্রথম ম্যাচটি কিছুটা ফলো করেছেন আজকে? ফলো ব্যাটিং ফার্স্ট ওভার, ফার্স্ট 4 ওভার 45 রান, দেন 144 plus maybe last middle time is run out, right? হ্যাঁ, এবং আসলে কিছুটা ইনএক্সপিরিয়েন্স, প্রেশার রাখতে পারেনি। করব বোলিং করছেন ডাউন দ্য লেগ সাইড, হোয়াইট বল। ব্যাটিং আছেন বার্নার্সের হাসানুল বান্না এবং লাবিব নন স্ট্রাইকার এন্ডে। প্রথম উইকেট ইব্রাহিম টিপু অলরেডি আউট করবের বলে। হাসানুল বান্না ওয়াচফুল। বার্নার্স জানে যে রিফাত এবং কৌরব হচ্ছে মেইন বোলার স্করপিয়ন স্পিরিটের, এবং তাদের কাছে উইকেট না দিতে পারলে কিছুটা অ্যাডভান্টেজেস হবে। লাস্ট ম্যাচে ভালো ব্যাটিং করছে। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিল 61 রানস মনে হয়, বা 45 বলে। গৌরব সুন্দর বল, গুড পেস। আপনারা যারা আমাদের সাথে লাইভে অ্যাড হয়েছেন, প্লিজ লিঙ্কটি শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন অবশ্যই, এবং আমাদের সাথে খেলাটি এনজয় করার জন্য ইনভিটেশন রইল। করব আক্তার ফার্স্ট ওভার, লাস্ট ডেলিভারি, সুন্দর বল এবং ওয়াচফুলি প্লেড। গুড ব্যাটিং ফ্রম হাসানুল বান্না। ওভারে একটি লেগ বাই এবং একটি ওয়াইড, সেই সাথে প্রথম ওভার শেষ। স্কোরের সংখ্যা 2-1। প্রমিত ফয়সাল বোলিং করতে আসছেন ব্যাংকস্টাউন ওভাল এন্ড থেকে। Very young, promising fast bowler. Plays for Oz NSU and Scorpion Spirit. And he will be bowling to the very experienced Labib. Asif Adnan, big supporter of Pramit. Here he is. First delivery to Labib. Short delivery, whacks it onto the leg side. Labib going away towards the boundary. Fielder is giving it a chase. Forget about it. That's the first runs of the bat of Labib. First boundary of the Burners innings. Too short from Pramit. Needs to pitch that ball up. Rifat there helping his bowler with the hopping crease. Oh, much better delivery, much better, much better. Scorpion Spirit are all over it. Energetic, passionate. সবুজ ভাই, প্রমিতের বোলিং কি আগে দেখেছেন নাকি আজকেই প্রথম দেখছেন? আগে দেখেছি, অনেক আগে, বাট আজকে প্রথম। একটু পেস ইমপ্রুভ হয়েছে। আগে ওর এত পেস ছিল না, এখন যতটা আস্তে হয়তো এনার্জি লেভেল হাই হচ্ছে, বয়স বাড়ছে। গুড টিমে খেলছে, সেটাও একটা ফ্যাক্টর। করব এবং রিফাত আছে মেন্টর করার। টুডে প্র্যাকটিস করে এটা অনেক। ও গুড সুইং। আমি তো ভেবেছি এতখানি ডিভিয়েশন যে হয়তো বা ব্যাটে লেগেছে বলটি। দর্শকরা রিপ্লেতে দেখুন আপনারা। ও ফার্স্ট ডেলিভারিটি শর্ট হওয়ার পরে গুড কামব্যাক। বোলার কিছুটা বেটার লাইনে বোলিং করছেন। প্রমিত টু লাবিব, ডাউন দ্য লেগ সাইড, ইটস ওয়াইড।
Abid. From it to Labib. Oh! Doesn't happen every day. Labib beaten for pace. There's a young man there, Promit Faisal. উইকেট অনেক ভালো উইন্টার পিচ হিসাবে সবুজ ভাই উইকেট অনেক ভালো। অনেক ভালো। তো অনেকে উইকেটে বলে যে বাউন্স করে না। হ্যাঁ, বাউন্স করে না, ক্যারি করে না। আসলে তারা সিডনি টার্ফ ক্রিকেট খেলে কেন লিখছিলাম জানেন ওই লেখাটা? এবারে প্রশ্ন করছিলাম আপনাদের ইয়ার খেলাটা লাস্টে দিছিলেন গ্রিন বয়েজ আর হলো উলঙ্গন, যদি উলঙ্গন খেলতে আসতো গ্রিন বয়েজ যদি উলঙ্গনটা ছেড়ে দিত ফিফা। তো গ্রিন বয়েজ ওয়াক আউট। রান আউট লাভই পেল। That's another sharp delivery there to Labib. That's okay. That's good. See there, he's trying to hit this on the leg side, is Labib. And I think he's just hurt himself a little bit. Banna on strike. Korob, the bowler. Ooh, plays and misses. Plays and misses. Eden all ends up. Got myself a doner kebab roll, mixed kebab with tabbouleh for lunch. Haven't had the chance to eat it yet, thanks to some electrifying cricket out there in the middle. Again, Rifat, captain of the Scorpion Spirit, very active. Behind the stumps is Shafbi Sabbir. Banna on strike. It's this nicely. It's gone into the gap and it's raced away to the boundary for 4. Beautiful shot there from the bat of Hassanul Banna. Look at that. Good shot, Banna. Beautiful shot there from Hassanul Banna. Again, another good shot from Banna. No runs this time. It's looking very good in the middle, these two batsmen for the Sydney Burners. They would just be disappointed at losing the wicket of Ibrahim Tipu. This is Korob steaming in, huffing and puffing. Full toss. Ooh, missed out on that one.
Wind started to pick up here at the Grahame Thomas. Naeem Farouk and James Boyd, one of the umpires today. Labib back on strike. Gromit Faisal continuing for the for the Scorpion Spirit, I beg your pardon. Left arm fast bowler, very good prospect for the community. Labib doesn't quite middle that one. Naeem Farouk there with the fielding effort. Fully played from Manna. It's very tight in a ring from Scorpion Spirit. Wonderfully played from Manna. Good delivery as well. Rifat with the throw to the keeper's end. 14 for 1. Good start for both the teams. Game evenly poised. Wickets played well. First game this morning. Score ended on 143 for Pifi. They eventually won by 11 runs. SBT with a fantastic start to their innings. 60 for 2 from 6 overs. Went through a bit of a batting collapse. 3 run-outs. Contributing heavily. You can see very active in a circle from Scorpion Spirit. And they're supporting their bowlers really well, which is great to see, especially for a young talent like Gromit Faisal, who's in number 64. His brother is also playing today, I believe. I'm not too sure if his dad is playing, Faisal. Next delivery. So no ball, hit down the ground from Bunna, straight to the fielder though. Didn't quite middle that one. And just waiting for the umpire there, Rizwan, signalling. And no ball. And a free hit. I'm not entirely sure if it was for overstepping or something else, but Hassanul Banna gets a free hit. Plays and misses. Good delivery from the young man. Starting to get a bit cold here in Bankstown as well. The cloud cover is there. A little bit of a sprinkle. Very, very light sprinkle. Just after the toss, before the start of the first innings. Hassan puts this to mid-on. Chance of a run-out. A direct hit. Would have kept him interested. Abir. And Sahel there, running on some drinks. It's the end of 4 overs. The score 16 for 1.
New bowler coming in is Rajib. Oh, top edge! Over the top of the infield. What a fantastic day for cricket. It's been an absolute cracker of a game between Piffy and SBT. The BDT20 semi-final. Only official cricket game going on in the Bangladeshi community today on a Sunday. It's very rare that there's no other tournaments overlapping. I do hope everyone that's watching us live is enjoying the live stream from Matchday Media. Commentary is by myself, Anik Zuhair, and with me I have Shamim as well. Rajib started well. 2 deliveries in. Oh, it's up in the air. Chance of a catch, but didn't quite make the legs to Korab. Banna getting a lot of support from his dugout. Pavilion giving him lots of encouragement. Labib is now on strike. It's this on to the offside. It's going away towards the fence. From it does the fielding. He's got an injury there, Labib. He's cut his finger. We'll just wait for him to get some medical attention. And he's actually retired himself. Labib. That's a big one. New batsman, Arafat, coming into the middle. And that is massive news. Labib is retired. And Arafat makes his way into the centre. Grahame is there. So the news from the middle is that Labib has just gone off injured with finger injury. And he's taken his pads off as well. Just trying to get some ice on his fingers and to see if he can
come back later on in the innings. That's a massive blow for Sydney Burners, must be said. New bowler coming in from the Bankstown Oval End is Mohammad Abir, leg spin bowler. Unsurprisingly, that captain's brought him on as soon as the first power play has finished. Oh, up in the air from Banna, launches it over the top for 6. What a shot that was from Hassanul Banna. Yes, Rifa. Mohammad Abir smashed for a 6. Full toss, Banna. It's looking really, really good, Hassanul Banna. 14-15 of 20. Labib still has his pads on, which is good news for Sydney Burners. Arafat is the batsman on strike. Full delivery, well fielded from Abir. Very good fielding from him. This one on the Matchday Media split screen. Oh, trapped! Definitely out. Plum in front. Mohammad Abir picks up the wicket. Arafat has to depart. It's 28 now for 2. Back leg for Arafat. His only chance was if he had got some bat on it. But it looked really, really plumb. See, Adnan Kabir, suspended player, banned for his efforts in the Super 12. Hasn't played enough mandatory games to participate in the second round, and it's Ashik Barman for the Sydney Burners who comes out into the middle.
Ahmed Abir to Ashik. Down the ground. No runs. Two umpires in the middle. Mohammad Rizwan, square leg, and James Boyd in the centre. Very experienced umpires. Done a pretty good job so far. A couple of LBW decisions they have had to make. Rajib, nice and full delivery. That's a good one. Well taken by the keeper, Sabir. Hassanul with his beautifully taped SS bat. Oh, cut away beautifully. Cracker of a shot from Hassanul Banna. Isn't he looking good? Look at this on the replay. Oh, beautiful. Beautiful. Superb cricket. And following delivery, it's up in the air. Chance of a catch and taken. He's gone. Banna is gone. A brilliant catch there in the deep. And that is the third wicket down for the Burners. They're in all kinds of trouble. 32 for 3. Right. Mamoon. Alimuzzaman. Oh, has he edged it? Has he edged it? Not too sure. Definitely heard a sound. Not sure if it was bat or something else. Now, Mamoon is also a very good batsman. A lot will depend on him. Labib still has his pads on. Oh, has whacked it onto the leg side. All the way to the boundary for 4. Whipped it away, literally. Beautiful shot from Mamoon Alimuzzaman.
বসো। 1 2 3 ইন্ট্রোডাকশনটা নিজেকে আগে সালাম টালাম দিয়ে করে। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ অনেক জয়ের। আজকে প্রথমবারের মতো কমেন্ট্রিতে আমি আছি শামীম। জমজমাট খেলা চলছে, সিডনি বার্নার্স ভার্সেস স্করপিয়ন স্প্রিট। 3 উইকেটের পতন ঘটে গেছে, একজন রিটায়ার্ড হার্ড। এই মুহূর্তে 7 ওভার খেলা শেষ হয়ে 8 ওভার খেলা শুরু হয়েছে। রান রেট যথেষ্ট পরিমাণে এখন নেই বলা চলে। বান্না ভাই দারুণ কিছু দৃষ্টিনন্দন শট খেলেছিলেন অফ সাইডে, কিন্তু একটি বড় শট খেলতে গিয়ে বাউন্ডারির ঠিক সামনে আউট হয়ে গেছেন। দেখা যাক আবির সুদর্শন বলার বল করছেন। এর আগের আবার অবশ্য একটি সুন্দর উইকেট পেয়েছেন, 4 হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু না, মাত্র একটি রান হলো। টিপি স্কোয়ারে ফিল্ডার থাকা, সেখান থেকে বল ফেরত পাঠানো হলো। সুন্দর ফিল্ডিং হয়েছে, 1 রান এসেছে মাত্র। আবির যে কথা বলছিলাম আমি, সুদর্শন বলার, বেশ দারুণ বল করে। এর আগের ওভারে একটি চমৎকার এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেছিলেন। এই ওভারেও মাত্র 2টি রান এসছে। পরের বলেও আরেকটি সিঙ্গেল আসবে, মিস ফিল্ডিং হয়েছিল, মিস ফিল্ডিং এর দরুন রানটি আসবে, না হলে এই বলটিও ডট হতে পারত। আজকের সেমিফাইনালের খেলা চলছে বিডি কাপে। এর আগের ম্যাচে আজকের দিনের এই গ্রাহাম থমাস ওভাল থেকে এর আগের ম্যাচে এসবিটিকে হারিয়ে পিফি প্রথমবারের মতো BDT20 কাপের ফাইনালে গিয়েছে। আজকের এই ম্যাচ যে জিতবে তাদের মুখোমুখি হবে ফাইনালে। প্রথম ম্যাচে 144 রান হয়েছিল প্রথম ইনিংসে। আবারও এবার সরাসরি ফিল্ডের হাতে গেলেও একটি সুন্দর শর্ট রান নিয়েছেন। একটি মাত্র বল ডট হয়েছে, আর 4টি বল থেকে 4টি সিঙ্গেল রান এসেছে। রান রেট কিছুটা বাড়ছে। সিডনি বার্নার্সের আরো একটু অ্যাটাকিং হতে হবে। এই দলের সাথে জিততে হলে ভালো রান স্কোরে যোগ করতে হবে অবশ্যই, আদারওয়াইজ কঠিন হবে জেতা। অবশ্যই যে কোনো ম্যাচে জেতা হতে পারে। এর সাথে সাথে আবিরের দ্বিতীয় ওভারটি শেষ। 2 ওভার শেষে আবির দিয়েছে 11 রান, 1 উইকেট পেয়ে। এর সাথে সাথে 8ম ওভারের খেলা শেষ। আফটার 8 overs 40 for 3। উইকেট কিপার সাব্বিরকে দেখতে পাচ্ছেন, বেশ এনার্জেটিক সাব্বির ভাই। অধিনায়ক এবার নিজেই অ্যাটাকে এসেছে রিফাত, চমৎকার বল করে এই জুটি রিফাত এবং কৌরব। আমি এর আগেও এদের খেলা দেখেছি, খেলা কভার করেছি। চমৎকার এই অসাধারণ বোলিং করে, অসাধারণ স্পেল করে। সো এই বোলিং মোকাবেলার সাথে সিডনি বার্নার্সের এখন দুর্দান্ত ব্যাটিং করতে হবে, ধৈর্য রাখতে হবে একই সাথে সাথে। ক্রিজে মামুন আছেন, দেখতে পাচ্ছেন। প্রথম বল দারুণ করেছেন, লেগ সাইডে ঘুরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু একটি রান পাবেন কারণ বরাবর ফিল্ডার ছিলেন, সে কারণে একটি বেশি রান পাবেন না। 41 রান হলো। রিফাত এই প্রথম 8 ওভার শেষে তার স্পেল শুরু করলো। দেখা যাক সে আজকের এই ইনিংসে কতখানি সফল হতে পারেন। মামুন আছেন,
দেখতে পাচ্ছেন জার্সি নাম্বার পরিহিত। দৌড় শুরু করছেন রিফাত, লেগ স্টাম্পের অনেক বাইরে বল, সম্ভবত এটি একটি এক্সট্রা বল হবে, একটু ওয়াইড বল, এবং আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন সেটি একটি অতিরিক্ত রান যোগ হবে স্কোরে। সেটি যোগ হলো যথারীতি 42 রান 3 উইকেট শেষে। আজকে সারাদিনই মেঘলা ওয়েদার, প্রথম ইনিংসের মাঝখানে একটু ডিজলিং ছিল, এক ইনিংসের ব্রেকও হালকা ডিজলিং ছিল, পাসিং শাওয়ারের মতো, সেরকম খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো বৃষ্টি হয়নি, কিন্তু বেশ মেঘলা বাতাস, উইন্ডি এই মুহূর্তেও দেখা যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো পেছনে যে বেশ বাতাস বইছে। তাপমাত্রা যদিও সহনীয় পর্যায়ে আছে, কিন্তু রৌদ্রোজ্জ্বল হলে হয়তো আরো চকচকে সুন্দর দেখা যেত আমাদের স্ক্রিনে। দেখা যাক রিফাতের পরের বল, এবার সুন্দর বল ছিল, স্ট্যাম্পের উপরে বল ছিল, চমৎকার একটি রান নিয়েছেন মামুন। আপনারা দেখছেন যে সাইড থেকে সোহেল ভাই বড় চিৎকার করে বলছে গুড রানিং, গুড রানিং। ইয়েস ইট ইজ, আসলে গুড রানিং। অনেকক্ষণ ধরে আমরা বিগ শট দেখতে পাচ্ছি না, বিশেষ করে বান্না ভাই আউট হওয়ার পর বান্নার ব্যাট থেকে বেশ দৃষ্টিনন্দন একটি 6 এবং 3টি 4, আমি যদি ভুল না করে থাকি, অসাধারণ কিছু শট আমরা দেখেছিলাম। এবার কিন্তু ক্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু না, ক্যাচ মিস হয়ে গেল। একটি দারুণ ক্যাচের সম্ভাবনা, কিন্তু সাফি লং অনে মিস করে ফেললেন। হাতের তালুতেও এসেছিল বলটি, কিন্তু বলটি ঠিকমতো গ্রিপ করে রাখতে পারলেন না। গ্রিপ করে রাখার আগেই সেটি আবার ভূমি স্পর্শ করার কারণে এই ক্ষেত্রে আবারও জীবন পেলেন, নতুন জীবন পেলেন আশিক বর্মন। আমি সিডনি বার্নসের সাগরের কথা মনে করছি। সাগর আমার বন্ধু, সে এখন বিশ্ব ভ্রমণেই বলা চলে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান হয়ে, ইংল্যান্ড হয়ে, ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশ হয়ে সে হজ পালনের উদ্দেশ্যে সফররত। আমি জানি না ইউরোপের সময়ের কারণে সাগর এখন দেখছে কিনা এই খেলা, কিন্তু আমরা বলছি যে সাগর, তোমাকে আমরা মিস করছি। খেলাতে সবার পরের বলে আরেকটি রান যোগ হলো। আমাদের রানের গতি কিছুটা কম, যদিও 4-5 করে প্রতি ওভারেই আসছে। রিফাতের ওভারটি শেষ হয়ে গেল, নবম ওভার শেষে 45 রান রেট, পুরোপুরি বরাবর 5 আছে। কিন্তু এই দলের সাথে স্পেশালি আমি স্করপিয়নের যে ব্যাটিং লাইন, গৌরব যেভাবে ব্যাট করে, রিফাত, যারা আরো কিছু ব্যাটসম্যান আছে এদের ভান্ডারে, সেই ক্ষেত্রে আরো বড় স্কোরের প্রয়োজন হবে। কমেন্টেটিং আবার ফিরে আসছেন আমাদের যথারীতি অনেক জোহের, ধন্যবাদ।
47 for 3. Mamun, Limuzaman and Ashik Barman, the two batsmen in the middle. Labib retired hurt with a broken finger. Hassanul Banna, Ibrahim Tipu, Arafat, the 3 wickets. Gaurav, Abir and Rajib, each with a wicket for the Scorpion Spirit. Someone hits this onto the leg side. Captain Rifat is yet to bowl. It's a wide there from Rajib. It was a bit of a 50-50 call, in my opinion. Umpire Abir has been very strict on the wides today. Ashik plays and misses. Very good wicket keeping there from the wicket keeper Shaf Sabir. And look at this one. Nice and full. Very good glove work. Must be watching a lot of MS Dhoni. It's aggressive fielding there from Korab. So 52 for 3 after 10. Just going to wait to see if the umpires signal a bit of a drinks break or not. No, they'll push on with the game. It's not hot, obviously, today. It's cool, cloudy temperatures here at Bankstown. This game is brought to you live on Matchday Media from Grahame Thomas Oval here in Bankstown, Sydney, New South Wales. Sydney Burners targeting 121.30. They have a very good bowling lineup, especially Sohail. Two all-rounders in the middle, Mamun and Ashik Barman as well. Ashik, left-handed batsman. Very capable as well. And it'll be interesting to see if Labib comes back out to bat. Obviously no Porag in the lineup for Burners anymore. He's playing for Green Boys this season. Green Boys eliminated in the quarterfinal to Piffy. So it's between the Burners and Scorpion, who will join Piffy in the final of the BDT20. I believe it will be held next week, Sunday, here at the Grahame Thomas. Ooh. Fed away into the offside, straight to the fielder. Look at this replay from Matchday Media. Shot there from Mamun. Nicely played. Good balance. Leg spinner Rabir. Ooh, good delivery to Ashik.
It's good competition between two young cricketers, Abir and Ashik. Don't know if Abir can be categorised as young anymore. He's been playing community cricket for so long. Father as well. Often brings his family to the ground. Played his club cricket here at Bankstown for many years. Ashik sweeps this into the deep. Throw coming in to the bowler's end, and that's the end of Abir's over. Tidy one, just 3 off it, 55 for 3. Captain Rifat into the attack. Bowling his second over. Barman taking his time. 17 balls, just 8 runs. Can't give his wicket away. Very important to stay there in the middle. Well played by him. Knows Rifat is one of the main bowlers for Scorpion Spirit. He's coming round the wicket now, Rifat. Ashik on strike. On the pads, flicked away nicely. Just a single. Umpire Rizwan signals leg byes. Ashik says it was off the bat. Now there is one there signalling that that was runs off the bat and not a leg by. This is Rifat. Ooh, good shot there from Mamoon. Can it go to the boundary? No, just in front. Enamolimu picks up another 2 runs. Last ball of the over coming up. Ooh, tries to play the ram, doesn't really work.
Put this on the replay. Oh, nasty one. From it. Plays and misses that one, Mamun. Last ball of the 13. This is Pramit coming in. It's good end to the over. 64 for 3. ধন্যবাদ অনেক। আবার আমি শামীম আছি ধারাভাষ্যে। পানি বিরতি ছিল, চলছে 10তম ওভারের শেষে যেটি হওয়ার কথা ছিল সেটি এখন না হয়ে 13 ওভার শেষে সেটি চলছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের ধারাভাষ্যকার অনেক জুহারেরও গলা শুকিয়ে গিয়েছে, সে নিজেও পানি পান এবং একই সাথে পানি ত্যাগের বিরতিতে গিয়েছে। এই সুযোগে এই বিরতিতে স্ক্রিনের সামনে আমি আছি সাত শামীম। আজকের 13তম ওভার শেষে 3 উইকেট হারিয়েছে সিটি বার্নার্স। যদিও উইকেটের দিক থেকে সেটি খুব বেশি নয়, কিন্তু আমি যেটি বলবো যে রান গতি বেশ মন্থর। অন্তত 6.5 এই মুহূর্তে থেকে 7 করে রান রেট থাকলে একটি কম্পিটিটিভ খেলা হবে। কারণ স্করপিয়ন স্প্রিটের খেলা আমি দেখেছি যেতটুকু, তাদের জন্য এই স্কোর খুব বেশি কষ্টসাধ্য হবে না। যদিও এটিও একই সাথে সত্যি যে সিটি বার্নার্সের বোলিং অ্যাকশন ভালো। আমি এই ক্ষেত্রে আবার মনে করতে চাচ্ছি সিটি বার্নার্সের খালেদের কথা। খালেদ শুনছে কিনা আমাকে বা দেখছে কিনা এই খেলা। খালেদ একসময় নিয়মিত ভালো বোলার ছিল। সিটি বার্নার্সের কর্মসূত্রে এখন ডারউইনের বাসিন্দা। খালেদ এবং সাগর দুজনই সম্ভবত অধিনায়ক এবং সহ অধিনায়ক একসময়, বা নিয়মিত যে যারা ছিল গত বছর থেকে আমি যে দেখে আসছি তারা দুজনও এখন। এনিওয়ে, পানির বিরতি শেষে খেলা আবার রিজিউম হচ্ছে। আবেদন ছিল, কিন্তু আবির আবার বোলিং এটাকে এসেছে। আবির অলরেডি 3টি ওভার শেষ করে ফেলেছে। শেষ ওভার এটি। বেশ এনার্জেটিক, চার্মিং, গুড লুকিং বোলার এবং বেশ ভালো বোলার, যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি। পরের বল কিন্তু সজোরে হাঁকিয়েছেন। এবার 4 হবে এবং 4। অনেকক্ষণ পর একটি দৃষ্টিনন্দন সজোরে শট আসলো। আশিস বর্মার ব্যাট থেকে। আশিস বর্মা বেশ কিছুটা নামের সাথে আজকে সুবিচার করতে পারছেন না, কারণ সে তার কমিউনিটি ক্রিকেটে তার যে নাম ডাক সেই হিসেবে আজকে ব্যাটিং স্ট্রাইক রেট বেশ কিছুটা স্লো। এখন হয়তো থিত হয়ে গেছেন, এখন মারবেন। চোদ্দতম ওভারে খেলা চলছে এখন। পরের বল আরেকটি সিঙ্গেল আসলো। আবিরের এই ওভারে প্রথম বলটি ডট ছিল, তারপরে একটি বাউন্ডারি এবং এই বলে একটি সিঙ্গেল রান। তার স্পেলের শেষ ওভার। আর 3টি বল বাকি আছে। 14তম ওভারে খেলা চলছে। 69 এই মুহূর্তে দলীয় রান। পরের বলটি সজোরে শাকানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আবারও আবিরের সফলতা।
আবারও আবিরের সাফল্য, আরো একটি উইকেটের পতন হলো। এবার বোল্ড হয়ে গেলেন মামুন ভাই ফেরত আসছেন প্যাভিলিয়নে। চেষ্টা করছিলেন, খেলার অনেকক্ষণ ধরে টিকেও ছিলেন, 15 মতো রান করেছেন এবং শেষে এইমাত্র আবিরের বলের ঘূর্ণিতে বোকা হয়ে একেবারে পরাস্ত হয়ে বলের গতিবিধি না বুঝতে পেরে সম্পূর্ণ বোল্ড হয়ে ফেরত আসছেন। এখনো আশিস বর্মন আছেন, এটি ভালো কথা। দেখা যাক, সে এই মুহূর্তে 23 বল মোকাবেলায় মাত্র 15 রান করেছেন। দেখা যাক এই কয়েকটি বিগ শটের মাধ্যমে যদি অ্যাক্সিলারেট করতে পারেন দলের জন্য এবং তার নিজের ব্যক্তিগত স্কোরের জন্য, সেটি সুফল বয়ে আনবে। আমরা সেই প্রত্যাশায় আছি। সিডনি বার্নসকে জ্বলে উঠতে হবে, জ্বলে ওঠার সময় হয়েছে। আর মাত্র 6 ওভার বাকি আছে এই ওভারটি শেষে। সব মিলিয়ে 38টি বল বাকি হাতে। এই 38টি বল মোকাবেলা করে রান যদি 130 বা 40 মতো করা যায় তাহলে একটি অসাধারণ। আবার রানের আবেদন হয়েছেন, কিন্তু না, আম্পায়ার জানালেন এটি ওয়াইড বল, ব্যাটের সংস্পর্শে আসেনি, লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল, সেখানে ওয়াইড যুক্তিসঙ্গত। আর বোলারের আবেদন ছিল যে এটি কট হয়েছে কিনা, সে কারণে আবেদন ছিল, কিন্তু আম্পায়ার জানালেন না, এটি একটি এক্সট্রা রান বরং যোগ হবে। আরো 2টি বল বাকি আছে এই সুবাদে। পরের বলটিও লেগ স্টাম্পের দিকে বের হয়ে যাচ্ছিল কিছুটা, ব্যাটসম্যান ব্যর্থ হলেন, নতুন নামা রাহাতুল, কিন্তু প্যাডে বলে সংযুক্ত হয়, সেটি আর এক্সট্রা বল হিসেবে বিবেচিত হবে না। এর সাথে সাথে আবিরের 4 ওভার শেষ হলো, 20 রান দিয়ে 2টি চমৎকার উইকেট ম্যানেজ করেছেন এবং 14তম ওভারের খেলা শেষ। আর মাত্র 6টি ওভারের বাকি আছে। 6টি ওভার দেখা যাক কতদূর যেতে পারে সিডনি বার্নার্স। এখন ঠিক আগের মতোই, আমি 9তম ওভারে যখন শেষ করছিলাম তখনও আমি দেখেছি যে ঠিক বরাবর 5 রান করেছিল রান রেট। এখনো 14তম ওভার শেষে ঠিক শার্প 5 রান করে রান রেট আছে, যেটি বলা চলে এই টি20 ম্যাচে অন্তত এই টাফ উইকেটের গ্রাহাম থমসন ওভাল স্টেডিয়ামের জন্য কিছুটা কম। খুব বেশি যে কম বলবো না, কারণ এখানে সাধারণত 130-40 ফার্স্ট ইনিংসে এই রানই আমরা দেখতে পাই, এবং সেটা এর আগের ম্যাচে আমরা যেটা দেখেছি 144 রান করার পর, কিন্তু ফার্স্ট ইনিংসে 144 করার পর সেটাই তারাই জয়লাভ করেছে। কারণ পরের বলটি সুন্দর শট ছিল, ভালো ফিল্ডিংও হয়েছে, কিন্তু এর মাঝখানে 2টি রান অলরেডি যোগ হয়েছে। চমৎকার আশিক বর্মন এখন হয়তো চেষ্টা করছে তার হাত খোলার, কারণ অনেকক্ষণ ধরে খেলছেন, প্রায় 4 ওভার বল মোকাবেলা করেছেন, সো এখন অলরেডি উনি সেট হয়ে গেছেন। কিন্তু আপনার মনে রাখতে হবে বোলার কে, এখানে বল হচ্ছে কৌরব, এই কমিউনিটি ক্রিকেটে ওয়ান অফ দ্য স্টার বোলার, ফেস বোলার। আমার মনে আছে গত ডিসেম্বরে স্বাধীনতা কাপের ফাইনালে কৌরবের ব্যাটিং বোলিং অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যের কারণে তার দল শিরোপা জিতেছে। আজকে দেখা যাক বোলিং ব্যাটিং এর নৈপুণ্যে সে তার দলকে ফাইনালে নিয়ে যেতে পারে কিনা। আজকে অবশ্য অলরেডি একটা উইকেট পেয়েছে, ব্যাটিং এখনো যেহেতু হয়নি, প্রথম ইনিংসের খেলা চলছে। ওহো, যে কথা আমি বলছিলাম যে ওয়ান অফ দ্য সুপার স্টার বোলার কৌরব, এবং সেটি তার এই মাত্র সরাসরি প্রমাণিত করে দিলেন, কারণ সরাসরি মেডেল স্ট্যাম্প পুড়িয়ে দিয়ে রাহাতকে আবার প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠালেন। আরও একটি উইকেটের পতন, সিডনি বার্নার্সের কিছুটা বিপর্যয়, যেখানে দ্রুত রান তোলার একটা তাড়া হয়তো ব্যাটসম্যানরা অনুভব করছেন, সেই অনুভবেতে ত্বরান্বিত করার জন্যই দ্রুত ব্যাট চালাচ্ছেন, এবং এই ব্যাট চালাতে গিয়ে যেটি হয়, ব্যাটে বলের সংযোগ হয় না ঠিক মতো, টাইমিং মিলছে না, সে কারণে বল গিয়ে আছড়ে পড়ছে উইকেটে, এবং ফলশ্রুতিতে ব্যাটসম্যানরা ফিরে যাচ্ছে
প্যাভিলিয়নে। পঞ্চম উইকেটের পতন ঘটে গেল। একজন ব্যাটসম্যান আমরা দেখেছি আগেই রিটায়ার্ড হার্ট। এখন ইমরুল ভাই এসেছেন। ইমরুল ভাই প্রথমে ক্যাপ করে নামার পর সিদ্ধান্ত নিলেন না, যেহেতু কৌরব বোলিংয়ে, তাকে সুরক্ষা কবচ হিসেবে মাথার হেলমেট পরতে হবে, কারণ নিরাপত্তা এখানে অবশ্যই একটা বড় বিষয়। আর মাথা হচ্ছে সেই নিরাপত্তার সেন্টার, সো মাথা আগে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কারণ মাথা না বাঁচানো গেলে কোনো কিছুই আর পাখি পতঙ্গ দিয়ে আর কিছু করা যাবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমরুল ভাই স্ট্যাম্প গার্ড নিচ্ছেন। ইমরুল ভাই সিটি বার্নার্সের নিয়মিত খেলোয়াড় না, কিন্তু বদলি বা দল বদল করে হয়তো এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি, কারণ আমি এর আগে ইমরুল ভাইকে সিডনি বার্নার্সে খেলতে দেখিনি, কিন্তু তিনি আমার প্রতিবেশী, আমার পরিচিত জন। ইমরুল ভাইয়ের অনেক রান্না আমি খেয়েছি। যাই হোক, প্রথম বল মোকাবেলা করলেন ইমরুল। রান আউটের কিছুটা সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ইমরুল ভাইয়ের ফিটনেস যথেষ্ট ভালো। তিনি বল যদিও হিট করেনি, তবে আমি নিশ্চিত এখান থেকে যে হিট করলেও সেটি আউট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তার আগে ইমরুল ভাই তার লক্ষ্যে বা গন্তব্যে পৌঁছে গেছে, সেই 22 গজের ক্রিজ সে অতিক্রম করে ফেলেছে। দেখছেন BDT20 কাপের সেমিফাইনাল, সিডনি বার্নার্স ভার্সেস স্করপিয়ন স্পিরিটের। আজকে এটি দ্বিতীয় ইনিংস খেলা হচ্ছে। অলরেডি পিপি আরেকটি 4-এর মার, এবং ইয়াস ইট ইজ আশিস নামের প্রতি সুবিচার এখন দেখাচ্ছেন। আমি যেটি বলছিলাম, রান স্ট্রাইক রেট কিন্তু সে যেইটুকু ক্ষতি করেছে সেটা পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অলরেডি 22 রানে দলীয় ব্যক্তিগতভাবে পৌঁছে গেছে 26টি বল মোকাবেলা করে। আর একটি দুইটি যদি বাউন্ডারি আমরা আশিস বা 2-1টি ওভার বাউন্ডারি আশিসের ব্যাট থেকে পাই, তাহলে পুরো পুষিয়ে দেওয়া হবে। এই মুহূর্তে দলীয় রান 78, এবং এটি কৌরবের শেষ বল, এবং আরো একটি সফলতা কৌরবের, যে কথা আমি বলছিলাম, পরপর দুটি বোল্ড একই ওভারের মধ্যে। এরই সাথে সাথে 15তম ওভারের খেলা শেষ। একটি ওভারে দুটি সফলতা, তৃতীয় এবং ষষ্ঠ এই দুই বলে মিডল স্ট্যাম্প উড়িয়ে কৌরব তার নামের সুবিচার করেছেন। আমি বলেছিলাম তার অসাধারণ অলরাউন্ডিং নৈপুণ্য আছে এই কমিউনিটি ক্রিকেটে, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার আমার দেখা। সে সেই নামের সুবিচার করলেন। রিপ্লেতে দেখুন কি দারুণ করে বলটি। আবার আসছেন ওভার শেষে অনেক জয়ের। ধন্যবাদ। Thank you, Shamim Bhai. Excellent over from Kaurav Akhtar. দুটি উইকেট, and big wicket ছিল আশিক বার্মান। এখন এই মুহূর্তে আছেন রকি এবং ইমরুল। লাবিব প্যাড আপ পরে গ্লাভস হাতে আছেন। শেষ 5 ওভার হয়তো উনি নেক্সট ডে ব্যাটিং করতে নামবেন। কমেন্টস এসেছে যে নাহিন ফারুকের চেহারা দেখতে চাই। আমরা নাহিনকে খুঁজে বের করবো মাঠে। নাইস বল ফ্রম প্রমিত। রান আউটের সম্ভাবনা, বাট ওয়েভার থ্রো। আমরা ক্যামেরাম্যানকে অনুরোধ করব যে ডিপ এক্সট্রা কভার ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট বাউন্ডারিতে ফিল্ডারকে একটু জুম করতে। আমাদের কিছু কমেন্ট এসেছে, এবং আসিফ আদনান, এটাই তোমার সুবর্ণ সুযোগ, এই যে দেখে নিন, সেভ করে নাহিন ফারুক, দ্য গরিলা।
এবং ইমো এবং সাইড ক্যামেরাতে আমরা দেখছি নাহিন, সব জায়গায় নাহিন আছে। Down the leg side, these are free runs. It's a wide that's gone for 4. Kichuta inexperience from Promit Faisal. Left-handed batsman strikeouts and হয়তো বা সেই জন্য ওনার লাইনটা কিছুটা ঘাটতি ছিল এবং would have been a very good delivery to a right-handed batsman. Wind is starting to pick up here at the Grahame Thomas Oval in Bankstown. It's starting to become a little bit cooler. 14 degrees. Cloudy conditions. Promit to Rocky. Rocky is also a good batsman. It's a very straight bat by him. You see the ball going to Akhtar. Promit around the wicket to Imrul. Hits it down the ground. Should just be a single. এর সাথে কমেন্ট্রি বক্সে যোগ দিয়েছেন মামুন আলিমুজ্জামান, যিনি আজকে আমাদের ক্যামেরার জন্য চেষ্টা করেছেন একটি র্যাম্প শট দেখানোর, বাট এক্সিকিউট হয়নি। কেমন আছেন মামুন ভাই? Last time happened, but this time didn't happen. Last time তো হয়েছিল মনে আছে? হ্যাঁ। Reverse it. On the pads. তো মামুন ভাই এখনো 4 ওভার আছে খেলা, তো 120 130 I think still possible because Labib is probably coming to bat. ইনশাআল্লাহ যদি পুরো বাকি 4 ওভার খেলা যায়, it's possible 120. On 120 হলে ক্লোজ গেম হবে ইনশাআল্লাহ, Especially with our bowling with attack. your bowling attack and Scorpion spirit, strength in bowling I think and fielding compared to their batting. Yeah, But runs on the board is anyone's game. yeah. 120 will be nicer for us. Let's see. উইকেটে কিছুটা টার্নও আছে বোধহয়। জি, প্রিভিয়াস গেমটাতে দেখলাম মজিদ ভাই ভালোই টার্ন করছেন। Abi took a lot of wickets. Yeah. Nice camera quality, bhai. Thank you as always. My pleasure. So we've got a couple of different. আমার বোনটা খালি ব্লার করে দিন তাইলে হবে। সেমিফাইনাল খেলা চলছে, সিডনি বার্নার্স ভার্সেস স্করপিয়ন। যে জিতবে ফাইনালে এগিয়ে যাবে ভার্সেস পিফি নেক্সট সানডে হিয়ার অ্যাট দ্য গ্রেহাম থমাস ওভাল। 4টি দল যারা সেমিফাইনাল খেলছে তাদের জন্য এই প্রথমবার সুযোগ ফাইনাল খেলার BDT20। এবং a brand new champion will also be crowned. This is on the leg side. মামুন ভাই যেটা বলছিল যে সিডনি বার্নার্স এর বোলিং অ্যাটাক এবং এই কন্ডিশনে স্পেশালি আমরা এক্সপেক্ট করছি যে সুইং বোলারদের কিছুটা ইম্প্যাক্ট হবে এবং টুর্নামেন্টের হাইয়েস্ট উইকেট টেকারও আছে ওদের মাঝে, রকি, who is now on strike, left-handed batsman. Oh, what a shot that is! Unbelievable shot straight to the boundary for 4. Take a look at this on our split screen replay. Look at this one, Mamun bhai. What a shot. What a shot. What a shot. You beauty. কিছুটা সাকিব আল হাসানের মতন জার্সি নাম্বার 75 পরে ব্যাটিং করছেন রকি, যদি বা পিছে নাম আছে সোহাগে।
But that was a beautiful, beautiful drive from Rocky. By the way, I'm thinking last night land person still কিন্তু tied. Wow. স্টাম্পিং এর appeal পা উঠেনি, রিপ্লেতে এক ঝলক দেখে নি। ফিল্ডারের জন্য হয়তো দেখা মুশকিল, না পা মুভি করেনি। 92 for 6 runs of the over already. মামুন ভাই আমাদেরকে জানালেন যে উনি গতকাল রাতেই ল্যান্ড করেছেন। Which airlines? Singapore Airlines. And straight into the cricket ground today, not much sleep. হয়তোবা একটু ঘুম ভালো হলে র্যাম শট আজকে লেগেও যেতে পারতো। Conditions starting to become very cool here at Bankstown. Asif Adnan লিখেছে, thanks Anik Zuhair bhai. I thought he is sleeping. He's definitely hibernating, waiting for his opportunity to bat. বল এখন পা ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে নাহিন বাউন্ডারিতে। মেবি ফোনও চেক করছে, আমি ঠিক বলতে পারছি না। এই যে দেখুন, দেখো দেখো সবাই, খেলা চলছে, বাট নাহিন ইজ ভেরি রিল্যাক্সড। ডেলিভারি, বল চলে যাচ্ছে নাহিনের কাছে। 24, I think, yep. নাহিন গিভিং আপ, অন্য দুজনের উপরে ছেড়ে দিল এবং 4টি রান from Imrul. These are very good runs, very handy runs for the Sydney Burners. 10 নম্বর জার্সি পরা নাহিন ফারুক বল থামাতে পারলেন না। Tanzilur Rahman is watching with us as well. Sunny Hawk, Shakil Ahmed, Ornob Roy, Motahir, Ahmed Ali, Ash Hawk, Shamim Al Mamun, Sam. Goes to Tash in the deep. Nijor Islam, Ronnie, Sharif Ahmed, Akash Chaudhary, Raihan Ahmed, Saif Khan, Arif Moinuddin, Ataur Rahman, Adur Dewan, Riyad Hussain, Shourav Khan, Rakesh Mondol, Hamid Al Hassan, Shaun, Sohail Khan, Shujon Parvez, Shoikot Shaha, Adib Ali, Hasib Rashid, Galib Anwar, happy birthday to him, Mezba, and 50 other viewers. MD Alamin has joined our telecast as well. 98 for 6. This is not a bad fight back from the Sydney Burners. And the next batsman to come in, Sohail and Labib, both padded up and ready. Labib was retired hurt due to one of the deliveries hitting his finger from Promit Faisal early on. Imrul odd strike. He's on 9 of 7. Rocky's on 6 of 6. Open stance, targeting the leg side. Rifat the bowler up in the air. Should be out, should be out, should be out. And he's dropped it. Oh my word, he's dropped it. And he's out, run out. Oh no. Imrul has to go out, run out. The dropped catch meant nothing. Same batsman, off the same delivery, was out, run out. Wow. Take a look at this on the replay. Straight through his fingers, but had the presence of mind to attempt the run out. And that's how the batsman eventually departed. Bit of a yes-no Rocky, absolutely not interested. And losing his wicket in the process was the batsman Imrul Bin.
Sohail Rahman has come out to bat. Labib still has his pads on. He's probably the next batsman in. 99 for 7. This is Rocky on strike. Oh, good delivery from Rifat. Angled away. PN Rifat steaming in from the Bankstown overland. Rocky hammers this. Ooh. Rifat at the top of his run up. Ready to fire in those thunderbolts. Nicely driven by Sohail. Picks up a single. Pramit would be disappointed with that dropped catch, even though it got a run out. Yeah. We see the Scorpion Spirit expect better standards in the field. Aiming for glory. Rifat. Oh, what a shot that is. Fielder out there in the deep. Does really well. Full toss delivery hit towards mid wicket. Well fielded there from Karab. It's good over from Rifat. 4 offered and a wicket. Score after 18 is 103 for 7. Two overs to go, ladies and gentlemen. Let us know in the comment section, what do you think is going to be the end score? What are your predictions? Sydney Burners, how much will they finish on? Send it to us in the comment section. দর্শকরা যারা দেখছেন কমেন্ট সেকশনে জানান আমাদেরকে যে কত রান করতে পারবে সিডনি বার্নার্স, আপনাদের কি মনে হয় কমেন্টস লিখে আমাদেরকে জানান। Sohail takes a middle stump guard. Korab Akhtar coming in from Macaulay Road end. Yorker down the leg side, appealed. Not a wide. Wide ball, thank you. Thank you. Sohail's pad strap there, you can see. Bit loose. Third man on the ring now. Deep backward point. Fine leg is on the circle as well. Long
Oh, that's a wide. So mid-off is very square. Straight down the ground, there's runs. The gully comes in. No cow corner as well. Oh, shot from Rocky. He blazed it. There is a fielder in the deep though. Trapped on the pads. It's another good leg by. This is Korob's last over. He's picked up 3 wickets already. 8 balls left in the innings. Labib yet to bat. He's retired hurt from the top of the order because one of the balls hit his finger. And he fears that it might be a fracture. Rocky on strike now. Edge, this is coming towards the boundary. Abhi does really well. And they pick up 2 more runs. End of Korob's spell. He's given 20 runs for 3 wickets. Very well done to him. It's 19 gone, 109 for 7. Rifat with the last over. Cleans him up. He's bowled him. Sharon. দেখতে পাচ্ছেন পর্দায় আরিফুল হাসান সবুজ হাফ প্যান্ট এবং স্যান্ডেল পরে আছেন যার ঠান্ডা লাগে না আশাক খান রাকেশ মন্ডল প্রীতুল দাস ইমরান উদ্দিন শোভন শ্যামল এবং রনি আছেন হালকা পাতলা ক্রাউড লাবিব অন স্ট্রাইক র‍্যাম্পস ফার্স্ট বল চলে যাচ্ছেন coming back for 2 and he makes it. Excellent running between the wickets from both Labib and Rocky. Alamin বলেছেন 118. Tasin Ahmed says 110. Share in the comments what do you think is going to be the end score. 4 deliveries left. It's Labib on strike.
Rocky on strike, last ball of the innings. 6 to make it 1-1-8. Hits it up in the air. Chance of a catch. And it's taken 112 for 9. That was the last ball of the innings. And we will go in to an innings break now. Thank you to those of you who have joined us. We'll take a quick short break and we will be back for the second innings. Stay tuned. Ladies and gentlemen, welcome back to the start of the second innings here at the Grahame Thomas Oval. The burners have huddled, the two openers, Tash and Shaf, for the Scorpion Spirit, are walking out there in the middle. The chase is simple, 114 runs, 13 runs required for them to win. Umpires James Boyd and Mohammad Rizwan just waiting for the bowling side to come on before advising the batsman that the pitch is ready. Shaf B taking a look at the wind. Not that it should make much difference in T20 cricket. And the war cry from the burners was loud and proud. They know this is a tough score to defend, but they do have the appropriate bowling lineup to give enough trouble to the Scorpion batting lineup. Unsurprisingly, the new bowler for the Sydney Burners starting the first over from the Bankstown Oval end is going to be Sohail Rahman. He usually gets a lot of swing. Wicketkeeper Arafat standing up to the stumps. Mohammad Rizwan and James Boyd, our two umpires, are ready in the middle. Right, দর্শকরা যারা আমাদের সাথে মাত্র জয়েন করেছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম and welcome to the BDT20 semi-final between Sydney Burners and Piffy, I beg your pardon, Scorpion Spirit. প্রথমে ব্যাট করে সিডনি বার্নার্স এর রানের সংখ্যা 112, 9 উইকেট হারিয়ে, এবং স্করপিয়ন স্পিরিটের টার্গেট 113, 20 ওভার খেলা। নতুন দুজন ব্যাটসম্যান এসেছেন শাফি সাব্বির and Tash Nabi. স্ট্রাইক আছেন শাফ, এবং ব্যাংকস্টাউন ওভাল প্রান্ত থেকে বোলিং এ আসছেন 10 নম্বর জার্সি পরা বাহাতি বোলার Sohail Rahman. One slip in place. It's a fly slip, a second slip. Long off is on the fence and a square leg is on the boundary as well. It's a good start from Sohail, good pace. Umpire signals at a wide. Rizwan has been very tight with the wide calls from his end. Umpire Rizwan. You can say at the top. Either you use it correctly.
Nice shot there from Sabbir. Onto the leg side. Comes back for two. Good running between the wickets. Playing a miss from Shaf. Oh, he's bowled him. Has he bowled him? Yes, he has. Umpire signals out and... Oh, how did that happen? That's crazy swing from Sohail. First wicket down. It's 3 for 1. New batsman, the captain, Rifat. Sydney Burners. They're creating trouble already. Early wicket. The main wicket, though, is Korab. We all know that. Oh, nearly. Bit of an appeal. What a bowling this is from Sohail Rahman. Tash on strike now. He's a very aggressive batsman. That's why he's batting up the order. Arafat is keeping up to the stumps. Hit onto the leg side.
What a ball from the skipper, Shahryar Kabir. What a start this is for Sydney Burners. The captain Rifat is out bowled middle stump, and the score is 6 for 2. Game on. দর্শকরা যারা খেলা দেখছেন, what is going on? Can the Sydney Burners actually do this? And this is the wicket that will make the most difference. The man of the moment, Kaurav Akhtar, is there in the middle. Shahryar Kabir, one of the most experienced players in the community, starts well. Good delivery, well played by Kaurav. Down the ground for 1. That brings Tash to the crease. Excellent display of fast bowling from Sydney Burners. And they still have the spinners, Mamoon, and one of the highest wicket takers in the competition, Rocky, still to come. But they are definitely pumped. You can see the energy and the aggression from the Burners. Oh, nice delivery from Shahryar. Conditions favourable for fast bowling. Tipu will come into bowl as well soon. 7 for 2. Very, very important partnership between Tash and Kaurav. Rifat and Sabbir, the two departed batsmen. Shahryar Kabir bowling good pace. Plays and misses that one. Umpire James signals wide. Tight one, tight one. This was the wicket. Magic ball from Shahryar. Look at that celebration as well. Turns back time. This is back live. Shahryar Saidur, Spirit Hawks captain of the live diction. What a ball that is. Assalamu alaikum, Shahryar bhai. Shahryar Kabir in the middle. Nice swing bowling from him. This was that wicket dismissal. And look at that celebration. Captain to captain. One slip in place, Ashik Barman. It's game on here at the Grahame Thomas. 105 more runs to win. Shahryar Kabir to Tash. Hammers it through the offside. Doesn't quite go to the fence. Imrul sends it back. And take a look at this shot from Tash. Was nowhere near in control of that shot. Oh, he's dropped it. He's dropped it. Ashik Barman, tough chance. Very, very, very tough chance. They needed a slip fielder like Sifat Khan to take this one. Oh, Ashik, good effort.
but just through his fingers. Oh, so much action going on here at the Grahame Thomas Oval. This is for a chance to play in the final versus Piffy next Sunday. Same venue, 11 a.m. start. For the first time, it will be Burners or a Scorpion with Piffy in the BDT20 final. No team has ever played the T20 edition final. Randwick Raiders, Silver Bullets, Friends 11, Penta Boys among the champions. This is the 5th edition of the T20 competition. Dominators have won as well. The T20. Asibur Rahman, Rajon, Shoykot Shaha, among those who played for the Dominators. Oh, it's good! Sahel Rahman has cleaned the stumps, and Tash Nabi departs. It's starting to sprinkle now. You can see the rain coming down here at the Grahame Thomas. But the Burners are not stopping. Take a look at this one. In swinging ball from Sahel Rahman, and that's 3 down for 11. Hey. Mm. Boy, boy, nothing different, boy. খুবই ভালো হইতেছে, nothing different. Keep attacking. Fielder ready, শান্ত থাকবে। অনেক ভাই। খেলা অনেক বাকি এখনো। করুক দেখি। এত সোজা দিতে তো হতো না। এটা কি আপনার দেন আছে? না না, ক্যাচটা কার ফলাইছিল? রাইট হ্যান্ড Asher মনে হয় না? দিয়ে দে। Massive appeal there, not given. Sahel running in from the Bankstown Oval end to Saifi. Another good delivery, another good delivery. Trapped on the pads. Umpire James says no. This was a close one. Probably just going down the leg side. Samin Asfar, who knows the Burners bowling from Grahame Thomas all too well, has commented that the Burners bowling attack is insane. 3 wickets down and Butler hasn't even started yet. Kind of reminds me about the Sydney Brothers bowling attack, which is pretty decent, as well as you can see the rain starting to become just a little bit heavier. Apologies, ladies and gentlemen, if we do have to turn off our cameras or if the commentary does get turned off. It is starting to become quite heavy here
at Grahame Thomas Oval in Bankstown. Look at that rain come down. You don't want to see that if you're a cricket fanatic, because this is an excellent contest between bat and ball. Look at how heavy that rain is. Corab all by himself. And yes, the fielders are coming off, and we do have a rain delay. So we will be back if play resumes. For now, play has stopped at 16 for 3. Back after that rain delay. That's a good looking shot from Corab Akhtar. Look at this one on the replay. "16 for 3. Shahryar continuing for Sydney Burners. Oh, bit of a thick edge. The young Nehan throws it back from third man. বাবা আরো ইয়াতে যান, আরো রাইটে যান। বাস আরেকটু, বাস ঠিক আছে, চলে আসুন। Good ball from Shahryar. Very good delivery. Good shape from him. Pick up the bowler so far. Sohail is getting a lot of swing. One more wicket and that will send shivers down the Scorpion spine. Saifi on strike. Shahryar continuing. Slip in place. Third man is on the fence. Nice delivery. Straight. বাবা
Tipu is yet to bowl. Ashik Barman is yet to bowl. Nehan is yet to bowl. Rocky, who is the highest wicket taker in BDT20, is yet to bowl. And we also have Mamun Alimuzzaman. Lots of bowling. Banna still to come. Expect 4 overs, tight overs from him. I have a feeling that the wicket of Korob is there for the taking for none other than Hassanul Banna. It's good to see the cricket back on after that little bit of rain delay. Very good awareness there from Korob to take that single. Gets a cheer from the crowd. Another very good over from Shahryar. Just 4 runs from it. He's given 9 runs in 2 overs with the wicket as well. Score after 4, 20 for 3. Plays and misses. Another beautiful delivery from Sohail Rahman. Sohail continuing. Oh, another edge. Lots of edges have happened. This is going to go for 4, is it? Fielder is chasing and it's gone for 4. Rajon has said as long as Korob is there in the middle, Scorpions still have the upper hand. He's that kind of a batsman, isn't he? Hamid Al Hassan, is there any food facility? Yes, there is food facility, but lunch time has already passed. We've all enjoyed doner kebabs and pizzas. There's still some leftover chips and soft drinks for you, Hamid Bhai, if you want to come to the ground and enjoy with us. Sahel continuing. Nicely driven by Saifi Tadveen, left-handed elegant batsman. They're chasing 3 Burners fielders. And throw comes in to the bowler's end. See, after that rain break or rain delay, the outfield is just a little bit more wet. Ball's going to become a little bit more heavy. It's just going to swing that little bit less. Should be easier for batting. It's just a sprinkle, nothing serious enough to cause any concern. The umpires did instruct the Hessian to come on, which protected the wicket. And I think there's been a lot of edges. I'm surprised that the slip has now gone for Sohail. A deep square leg and a long off in place. Mid-on is in the circle. Korob is on strike. It's a big wide. It's good wicket keeping from Arafat. Saved a definite boundary, especially because third man was in the circle. Short third man. How do you get Korob out? That is the big question. Question for our viewers that are watching along with us is what sort of bowling or field setting do you give to a batsman like Korob? Even though he's a very important wicket, the Scorpion Spirit have a lot of batting to come still. Abir, very effective batsman. Nahin Farouk, Saifi is there as well. Left hand, right hand combination. This is Sohail Rahman continuing. It's another wide, 2 wides in a row. Ashfiq Islam Pritom has commented that Korob's wicket is very crucial for Burners. They need to take his wicket ASAP to win the game from here. How do you get him out, though? He's faced just 3 deliveries. In the meantime, you have to be aware that Saifi, the ex-Sydney Predator, is also an equally important wicket.
He's on 10 of 12 and looking good. Korab hits it. Catch! Catch! He's taken it! The youngest fielder in the division has taken it. Nehan! Look at that! Pizza Boss's son, all the way from Lakemba, has taken the prized wicket of Korab Akhtar. Sohail takes him with a sharp, sharp ball. It was a slow delivery. It was short. It was outside off stump. Korab tried to hit it out of the park. And Labib Mahmood is also there. Oh, the one fielder that you would have had a bit of pressure with the ball going to, Nehan, is the one that takes the wicket, takes the catch, and there he is, folks. He is walking out. His contribution is done for today. He will have to watch on from the pavilion. Korab is out for a duck, is it? If I'm not mistaken. Unbelievable. Nihan, good catch. Shabash, Nihan. Just as we were talking about the importance of Korab's wicket, he departs. And to give you an idea of the validity of that wicket, the significance of that wicket, that's his statistics in just 31 games on cricket clubs. Korab Akhtar, holding the BDT20 trophy for Randwick Raiders in his profile picture, has been dismissed for just 2 runs. Nehan, the substitute fielder, does the trick. The Scorpion Spirit batsman Nahin Farouk is there now in the middle. First delivery, another wide. Oh, what a fine bowling performance this is from the 2 opening bowlers for the Sydney Burners. Can they make the grand final? The Sydney Burners, they never would have expected themselves to be in the final. They placed a lot of issues around things that didn't go their way throughout the tournament. A couple of their players were suspended. A couple of DLS inquiries were made. People not participating in BDT20 had a lot to say about what should and shouldn't be done. But at the end of the day, they've kept their cool. The organisers have provided a brilliant venue in winter for today's semi-final. And special thank you to ABSCA for asking Matchday Media to cover their games. It's always a pleasure from our end. And I hope every viewer has enjoyed both games that we've presented today. That is the end of 5 overs. Power play শেষ, স্কোরের সংখ্যা 30, 4 উইকেটের পতন। Korab already প্যাভিলিয়নে আছেন, 2টি উইকেট নিয়েছেন, 3টি উইকেট নিয়েছেন। সোহেল রহমান একটি নিয়েছেন, শারিয়ার কবির, এবং বলতেই হয় যে পাওয়ার প্লে পুরোপুরি সিডনি বার্নার্সের পক্ষে গিয়েছে। 5 ওভার শেষ, 30 রানে 4 উইকেট। দর্শকরা যারা খেলা দেখছেন, কি মনে হয় কে খেলাটা জিতবে, পিফি নাকি সরি সিডনি বার্নার্স নাকি স্করপিয়ন স্পিরিট? ডেফিনেটলি আপার হ্যান্ড সিডনি বার্নার্স এর হাতে। সুন্দর শট, হি ইজ বিন লুকিং রিয়েলি রিয়েলি গুড। সাইফি, সুন্দর ফিল্ডিং। মামুন আলিমুজ্জামান গতকালকেই এসেছেন, ল্যান্ডিং করেছেন, এবং 12 ঘন্টা না হতেই উনি
মাঠে ডিপে ফিল্ডিং করছেন লেগ সাইডে নাহিন ফারুক, এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার, অনেক কিছুই তার উপরে নির্ভর করবেন এবং সাইফির উপরেও। এরপরেও ব্যাটিং আছে এখনো, লটস অফ ব্যাটিং ফর স্করপিয়ন। হাবির আছেন এখনো, ও এজ করেছে কিনা, না না না, হাসানুল বান্না 4 ওভার কিন্তু ওনার হাতে এখনো আছেন। রকি টুর্নামেন্টের সেরা বোলার, 16 উইকেট নিয়ে 4 ওভার এখনো আছে তার হাতে। আশিক বার্মান বোলিং করবে কিনা ঠিক জানি না, তবে তার হাতেও ওভার আছে এখনো। মামিনুল আলিমুজ্জামান, তার কাছেও আছে 4টি ওভার। আরাফাত যদি বোলিং করতে চায় তার হাতেও আছে 4টি ওভার। সো লটস অফ বোলিং। বিগ অ্যাপিল, নো 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 নো, ডাউন দ্য লেগ সাইড, ডাউন দ্য লেগ সাইড। সিডনি বার্নার্স, হ্যাপি বার্থডে টু গালিব আনোয়ার, আমাদের সাথে লাইভ খেলা দেখছেন। গালিব ভাই, কি মনে হয় খেলাটি কে জিতবে? পিফির সাথে কে খেলবে ফাইনাল, বার্নার্স নাকি স্করপিয়ন স্পিরিট? কমেন্ট সেকশন আমাদেরকে জানাবেন। হামিদুল হাসান খেলা দেখছেন, টাফ গেম, টাইট গেম, ক্যাপ্টেন, নতুন ক্যাপ্টেন সিডনি ফাইটার্সের, উনি জানে যে খেলা কি করে কুল রেখে হাতে নিয়ে আসতে হয়। গতকালকে আমরা তা দেখেছি এবং তার সিডনি ফাইটার্সের টিমমেট লাবিব খেলছেন আজকে বার্নার্সের জার্সি পরে। শারিয়ার কবির টু সাইফি, আন্ডার এজ। আশিক বার্মানকে আমরা দেখছি শর্ট থার্ড ম্যান, স্লিপ পজিশন, একটি ডিপ স্লিপ, অলমোস্ট ফ্লাই স্লিপ পজিশনে একটি ক্যাচ এসেছিল তার কাছে আগে। টাফ চান্স, but I really want to see the bowling of Rocky later on today. Shahryar to Saifi, down the ground, সুন্দর shot from Saifi. Fielder আছে deep Rocky. There he is, Rocky Bhuya, number 75 jersey. Nahin back on strike. সিডনি বার্নার্সের এখন দরকার আসলে যত শীঘ্রই 10 ওভার খেলা শেষ করে দেওয়া, যেন ডাকওয়ার্থ লুইসের যদি কোনো প্রভাব পড়ে সেটা তাদের পক্ষে হয়। যদিও বা আমার মনে হয় না আর কোনো রেইনের সম্ভাবনা আছে, বাট উই রিয়েলি কান্ট অ্যাফোর্ড এনি মোর ডিলেজ বিকজ ইটস অলরেডি 3:40, সো আর কোনো রেইন ইন্টারভ্যাল হলে খুব সম্ভবত আজকের দিনের জন্য খেলা শেষ হয়ে যাবে। কিছুটা হালকা ড্রিজল এখনো চলছে ব্যাংকস্টাউনে। what a ball, squeezed away গ্যাপে, একটা গালি থাকলে কিন্তু সোজা হাতে যেত। বল is still swinging. 6 ওভার শেষ, স্কোরের সংখ্যা 34 for 4. Wow, will it not be amazing if we see a Burners versus Pifi final? And for the first time, Labib will play against his team Pifi. যে টিমে সে প্রায় 15 বছর প্লাস খেলেছেন, নানা ফাইনাল খেলেছেন, নানা ফাইনাল হেরেছেন, নানা ফাইনাল জিতেছে পিফি হয়ে। What a story that is going to be if he gets to play in the final. আপাতত এই মুহূর্তে লাবিবের আমরা জানি একটি ফিঙ্গার ইনজুরি হয়েছে। প্রমিত ফাইসালের বল সুইপ করতে গিয়ে ওনার আঘাত হয়েছে হাতে। সোহেল কন্টিনিউ করছে প্যাভিলিয়ন প্রান্ত থেকে, বাহাতি বোলার, সুন্দর ফুল ডেলিভারি, ওয়ান্ডারফুল উইকেট কিপিং আরাফাতের। দর্শকরা যারা দেখছেন, আশা করি আমাদের পিকচার কোয়ালিটি এবং অডিও ঠিকঠাক আছেন। আজকে কিন্তু আমাদের বলতেই হয় যে অনেক চ্যালেঞ্জিং কন্ডিশনস, বৃষ্টির মধ্যে কিছুক্ষণ লাইভ করতে হয়েছে এবং বৃষ্টির কারণে, পানির কারণে আপনারা হয়তো বা কিছুক্ষণ গোলা স্ক্রিন দেখেছেন। তো আশা করি এখন এই মুহূর্তে মোটামুটি সব ঠিকঠাক আছে। যদি না থাকে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন কমেন্ট সেকশনে, আমরা ঠিক করার চেষ্টা করব। ডিপে আছেন রকি ভুইয়া, স্টিল এখনো মোটামুটি
4 ওভার শেষ করে দিচ্ছেন সোহেল এবং শাহরিয়ার কবির, তার মানে বান্না ডেতে বোলিং করবেন এবং আমার কাছে মনে হয় এটা ভালো স্ট্র্যাটেজি, কারণ বলটি সুইং করছে এবং পরে বল ভারী হয়ে গেলে, ভিজে গেলে, পুরনো হয়ে গেলে হয়তোবা সোহেল স্পেশালি উনি সুইং পাবে না বলে অলরেডি 3টি উইকেট নিয়ে নিয়েছে, আরেকটি উইকেট নিলেই কিন্তু একেবারে ক্রুশাল ব্রেক থ্রু। 3 উইকেটস ইন আ T20 গেম ইজ এক্সেপশনাল বোলিং। সবাই দাঁড়িয়ে আছেন একদম এজ অফ দ্য সিটস বোথ প্যাভিলিয়ন্সে। আরিফুল হাসান সবুজ আছেন, সোজাসুজি খেলা দেখছেন অনেকক্ষণ ধরে। টাইট গেম, ও বল, what a ball and well played from Saifi. Snake delivery that one. ফরহাদ মাহবুব আমাদের সাথে খেলা দেখছেন, সিডনি ফাইটার্স এর ফাউন্ডার। What a ball from Sohail, what a ball. ফাউন্ডার এন্ড ক্যাপ্টেন। ফাউন্ডার এখন আর তো ফরহাদ ভাই ক্যাপ্টেন না, নতুন ক্যাপ্টেন হামিদ আল হাসান। লাস্ট ম্যাচ উইন। হ্যাঁ, নতুন ক্যাপ্টেন সবুজ ভাই এসে সেমিফাইনাল। কিছু এনকারেজিং কথা বলে দিয়ে গেল ফাইটার্সের ব্যাপারে। রেসপেক্টেড ক্লাব অফ সিডনি কমিউনিটি ক্রিকেট অ্যান্ড অবভিয়াসলি ব্যাকড বাই গুগলি স্পোর্টস। নাহিন ফারুক ঠেলে দিয়ে আরো একটি রান নিয়ে নিল। Lots of characters, lots of power, lots of passion in the ground. Nehan, the youngest member player of BDT20 ABSCA, was the one that took the catch to dismiss Korob Akhtar. What a fairy tale story that is. Full toss from Sohail and straight to that man, Ali Muzzaman, wearing the camouflage hoodie. Wonderful character, absolutely brilliant human being. Captained the Sydney Burners. Lost one of his parents recently and had to fly to Bangladesh. Only landed yesterday. মামুন ভাই ঢাকা থেকে গতকাল রাতেই এসেছেন। এবং বাইরের বল, এক্সট্রাস, ফ্রি রানস, থার্ড ম্যান নেই সার্কেলে এবং বল গড়িয়ে 4টি রান। সোহেলের ওভার শেষ। আমরা একটু ক্যামেরাম্যানকে বলবো বোলারের উপর একটু ফোকাস করতে। সোহেল 4 ওভার বোলিং করে 3 উইকেট, 28টি রান। নতুন বোলার রকি ভুইয়া, ম্যাকলি রোড এন্ড থেকে এসেছে। 7 ম্যাচে 16 উইকেট, ইকোনমি 4.26, স্ট্রাইক bowler for Sydney Burners and one of the most important bowlers of this competition. Highest wicket taker, Rocky. Saifi looking very good in the middle. 17 run. Rocky. First ball down the leg side. Poor delivery. স্পিড দিয়ে বল করার চেষ্টা ছিল রকির, যে কারণে হয়তো উনি লাইনটি হারিয়ে ফেলেছে। উইকেট দরকার বার্নার্স এর, যেন প্রেশারটা কন্টিনিউ করতে পারে। যদি রান রেটের দিকে খেয়াল করেন দর্শকরা, রান রেট কিন্তু required run rate 5.5, which is very much easy. 70 রান দরকার, 6 উইকেট আছে হাতে, খেলা কিন্তু মোটামুটি
এখন ব্যালেন্সে আছে, স্পেশালি যেহেতু আমরা দেখছি যে সাইফি বেশ ভালো ব্যাটিং করছেন এবং নাহিন ও কম্পোজ ব্যাটিং করছেন ইন দ্য মিডল। রকি টু কন্টিনিউ। Oh, appeal! And gone. Nahin Farouk is out. Rocky Bhuya is celebrating. And that is the 5th wicket down for 42. Scorpion Spirit in all kinds of trouble. Left arm bowler Rocky turns it away from the right-hander. Looked pretty plumb to me. Nahin not very happy with that decision. Let's see which leg it hit. It probably hit the front foot. Yeah, it hit the front foot. $42 for 5. Thank you, Hassan Mushi, for the wonderful comments. আপনি কানাডায় বসে খেলা দেখছেন শুনে very happy. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Farhad bhai. Thank you. Very good quality of streaming. Very challenging today, Farhad bhai. বৃষ্টি 3বার বৃষ্টি পড়েছে মাঠে, আমাদের কোনো ছায়া নেই এবং আপনি তো জানেনই যে ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট বৃষ্টিতে বা উইন্ডি কন্ডিশন একটু সতর্ক থাকতে হয়, because we have to make sure that our cameras, laptops and other things are protected. Thank you, Alamin bhai. All perfect asche. Thank you very much. And yes, Galiban or এখন তো বলবেই যে Sydney Burners. 43 for 5. Yes, so Mohammad Abir is in the middle. 68 runs দরকার। আসলে এই মুহূর্তে 30-40 রানের একটি পার্টনারশিপ দরকার স্করপিয়ন স্পিরিটের। সাইফি অসাধারণ ব্যাটিং করছেন, 19 of 19. He's batted really, really well এবং রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড কম্বিনেশনে কিছুটা ট্রাবল দিচ্ছে। What a shot! What a shot! And 4. Absolutely beautiful from Saifi Tadvain. Oh, what a shot! Darun. Quality shot from Saifi Tadvain. Defended. Out of Ashish, 49 for 5.
मतलब जब रिकॉर्ड हो रहा था तो इसके বান্না এসেছে অ্যাটাকে, শামীম বলছি আবারও। বান্না স্ট্রাইক বলার বলা চলে সিডনি বার্নার্সের, কিন্তু প্রথম এক স্পেল 4 ওভার করে সোহেল ভাই এবং শাহরিয়ার কমপ্লিট করার পর এবার বান্না এসেছে। অপর প্রান্ত থেকে অবশ্যই স্পিন এনেছে। স্পিন প্রথম ওভারেই সাফল্য পেয়েছে, উইকেট পেয়েছে। এখন যে জুটি এখানে সাফি বেশ ভালো খেলছে, সাফিকে যদি আউট করা যায় তাহলেই বলা যাবে যে সিডনি বার্নার্সের 4 রান হবে। আর একটা দুর্দান্ত একটা শট খেলেছে সাফি, আরো একটি, এর আগের ওভারেই একটি দুর্দান্ত 4 ছিল, এবার আরো একটি 4 রান। অসাধারণ একটি শট, অসাধারণ একটি শট ছিল অফ স্টাম্প, দুর্দান্ত, নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত শট। এখন জয়ের জন্য স্করপিয়নদের এরকম একজন ব্যাটসম্যানকে ভূমিকা রাখতে হবে, আর অপর প্রান্তে বার্নার্সকে জিততে হলে তাদেরকে সাফিকে অন্তত যত দ্রুত সম্ভব আউট করে ফেলতে হবে। আজকে স্করপিয়নের যারা ভালো ব্যাটসম্যান রিফাত, সাব্বির এবং কৌরব কেউই দাঁড়াতে পারেননি, কেউই 1 ডিজিটের বেশি রান করতে পারেনি, 2 জন আউট হয়ে গেছেন 0 রানে। সো এই সুযোগে স্করপিয়নকে যদি হারানো যায়, ফাইনালে যদি উঠা যায়। আরো একটি সুন্দর শট ছিল অফ দিকে, কিন্তু ফিল্ডার আছেন মিড অনে, সেখানে 1টি রানের বেশি পাবেন না। 1টি রান হলো। বান্নার ওভারটা ব্যয়বহুল বলা চলবে না, একটি ভালো 2টি বল ছিল, কিন্তু একটি বাউন্ডারি হওয়ার কারণে 5 রান এসে গেছে 5টি বল থেকে। নবম ওভারে খেলা চলছে। আজকে বৃষ্টি স্নাত, ঠিক বৃষ্টি বিঘ্নিত বলা যাবে না, বৃষ্টি স্নাত কিছুটা, বেশ কিছু কয়েকবার হালকা ডিজলিং ছিল, কিন্তু পুরোপুরি খেলা একবারই বন্ধ হয়েছে, তাও খুব বেশি সময়ের জন্য না, কিছুক্ষণ পরে আমরা আবার খেলায় ফেরত আসতে পেরেছি। এর সাথে সাথে নবম ওভারের খেলা শেষ। নবম ওভারে সুন্দর একটা ফিগার হয়েছে 55-45, 55 রান 5 উইকেটের বিনিময়ে। আরো 11টি ওভারের খেলা বাকি আছে। এই 11 ওভারে রান প্রয়োজন 58, 5.5 করে রান রেট। এখনো হাতে আছে 5টি উইকেট, যে কেউ জিততে পারে এখনো। এখন বলটারে সুন্দর করে ট্র্যাক করুন। হ্যাঁ, এই যে চাপটা যেরকম মারলো না, এত জমে থাকলে ধরতে পারবে না। এইখান থাকলে বলের সাথে সাথে যাবেন, উইন করতে করতে যাবেন, উইন করতে করতে বেড়ে যাবেন। তখন এটি করতে হবে বামপন্থী হয়ে গেছে। Mamun Alimuzzaman into the attack. Bit of spin. Hassanul Banna, an expensive over. খেলা চলছে গ্রাহাম থমাসের। সিডনি বার্নার্স বনাম স্করপিয়ন স্পিরিট। সুইপড, পিচিং আউটসাইড দ্য লেগ স্টাম্প। বাইরের থেকে বিশাল অ্যাপিল আসছেন এবং আপনারা দেখতেই পারেন যে ডেফিনেটলি লেগ স্টাম্পের বাইরে পিচ করেছে বল। But James saying not out. Abir
Capable batsman. সাথে আছেন সাইফি 28 বলে 55 রানে 5 উইকেট tapped onto the leg side just single Mohammad Abir Hussain এসেছেন স্ট্রাইকে brilliant looking MRF bat হাতে This is Mamoon Ali Muzzaman continuing from Macaulay end. Nice delivery, well played, well played. No runs. Required run rate, Doshok, 5.43 is very much manageable at this stage for the Scorpion Spirit. It's the wickets lost column that's the problem for them. 5 wickets down, Abir and Saifi, the two batsmen in the middle. We'll take a quick look at their batting lineup to come after this delivery from Ali Muzzaman. Just one run off the over. They need more tight overs like this, the burners. Oh, Abir, a bit of a yes, no. Sends him back. It's a dot. Fantastic over from Mamoon. Just one run. And considering he just came in today, this is the batting lineup to come. Enamul Imo Pramit Faisal Hussain and Rajib Shaha, the 4 remaining batsmen for the Scorpion Spirit. And the lineup for the burners. Ibrahim Tipu, Hassanul Banna. Expecting them to bowl. Ashik Barman can roll his arm as well. Sohail and Shahryar have bowled themselves out. Rocky Bhuiya has just started his spell. As has Banna. He's just bowled 1 over. There it is. Shahryar has 1 over left. 5 bowlers used from the captain Shahryar so far. It's Hassanul Banna to Saifi Tadveen. Nice looking drive, wonderfully fielded and well kept as well. Rocky, he's been a star performer so far today for the Sydney Burners. His runs at the end, he played some fantastic shots, picked up a wicket already, fielding has been outstanding. He's one of my most favourite cricketers in community cricket at the moment, Rocky Bhuiya there. It's great to see him loving and enjoying his Sundays in the cricket field. Plays his cricket for the Sydney Eagles as well as Sydney Burners. Excellently talented left-arm orthodox bowler. Fantastic left-handed batsman as well. And as you can see there, wonderful fielder. Hassanul Banna to continue. Abir squeezes that. Just a single. No run, sorry, beg your pardon again. That man there, Rocky, he's agile, he's fit, he's fresh. Lots of chit-chat going out there in the middle. Banna to Abir. ঠিক আছে Trapped on the pads! Trapped on the pads! Umpire says no. আসাদ বাংলা ভাই too good bro I think the umpire saying, I can't see. You're standing in front of me. Take a look at this. Oh, wow. And fair enough. Umpire can't give it out. Look at that. But unfortunately, was standing right in front of the umpire. It's another tight one. Another tight one. Look at the replay of that one again. The umpire saying that, Banna, you're standing in front of me, I can't see. How can I give that out? And I think Saifi might just feel a little bit lucky to get away with this one. Ooh.
So close, everything. The margins are so small. And where's this one? Massive, massive into the bushes. What a shot that was from Saifi Tatveen. Oh, beautiful shot. Straight out of the screws. Rolls his fingers, Hassanul Banna. Saifi Tatveen straight into the trees over there behind us. What a shot that was. 11 overs gone, 64 for 5. Big six. Big six from Saifi. আমাদের সাথে খেলায় জয়েন করেছেন AR রবিন। রবিন ভাই, কি মনে হচ্ছে খেলা কে জিতবে, স্করপিয়ন নাকি বার্নার্স? আপনার প্রেডিকশন আমাদেরকে জানাই দেন কমেন্ট সেকশনে। Tight again. They're gonna take 2 here, easy runs. $47 to win. Defensive shot. It's well played. Oh, run out of Shambhavana. He's gone. Oh, beer. Suicide, এবং খেলা. Oh, umpire says no. Let's take a look at the replay. Yes, Arafat has left the ball. Interesting. Umpire Rizwan says not out, and no complaints from the burners because I think they realized there that yes, Arafat has fumbled the ball. Albir gets a life. Oh, would you believe it? Simple run out. Didn't happen. Wicketkeeper dropped the ball before. Unbelievable. Absolutely unbelievable. Simple run out. They would have been 66 for 6. Albir would have been out. And unfortunately, the burners still have to fight.
Mohammad Rizwan saying not out. Umpire James intervening and saying that the wicketkeeper dropped the ball. Bowling, Mumbai. Saifi defends. Oh, wow. So much drama. Sunny Hawk has joined in to watch what is going on. What is everyone talking about? 46 runs needed. Saifi sweeps it hard. Eight overs left, 48 balls, 44 runs, 5 wickets in hand. The Burners need a wicket. And Saifi is batting exceptionally well. 38 for 4, and this was that run-out moment. I think Arafat sort of knew that he had dropped the ball there. Oh, yes, Noah Nabir was stuck. And really, they should have figured out a way to pick this wicket up. Right, can't do anything about it. Back live now. Arafat there. He's probably still thinking about that missed opportunity. If Saifi is there till the end, then this game is done. Scorpion Spirits will walk away with the win. Rocky, his bowling is going to be very important. Trapped on the pads! He's gone! Surely that was out. And Rocky celebrates with the shush. Picks him up. Mohammad Abir has to depart. The score, 69 for 6. Oh, it's as plumb as it can get. Forty-six, 44. 46, 12, 44. What a wicket that was for Rocky. He's taken 18 wickets in the tournament so far. Fantastic performance by the young lad. You can see the leg stump in view, and I think Abir doesn't really have any reasons to be too disappointed. Unfortunately for him, and Amol Imu. Oh, another good delivery. This is Rocky's career, 58 matches, 64 wickets at an economy of 5 in T20 cricket. That is superb. And especially this tournament, look at him. "17 wickets in the tournament already. 7 games, economy 4.46. It's the best bowler in the entire tournament. Rocky Bhuiya. What a gem. What a player. Number 75, wearing the jersey of Shohag. Shohag isn't here. Shakib Al Hasan isn't here. But Rocky Bhuiya is definitely here. And he's bowling to another good left-hander. It's Saifi. Saifi, a lot depends on him. 38 off 34.
42 runs to win. Rocky coming in. Saifi smashes it through the covers. It's just going to be a single. ঠিক আছে. There's the captain Shahryar on the screen. Rocky. He's looking, he's eyeing. It's bowling to Imu. Ashik Barman is at long on, waiting. Oh, what a ball that was. Rocky showing exactly how close that was. Kibuya does the trick. He's winning it now for the Sydney Burners. 72 for 7. The Scorpions are in all kinds of trouble. 3 wickets to Rocky Bhuiya. My shout for man of the match. His innings today was brilliant. That's the arm ball. What a bowler he is. What a performer. Batsman representative. 72 for 7. Mamun to Saifi. Promit Faisal has come into the middle. The Scorpion spirit. They know how hard it is to win BD Cups. And looks like that this game is slipping away from their fingers unless Saifi can pull off an absolute blinder. Ooh, what a ball that is. What a ball that is, Arafat. Lay and a miss. Alimuzzaman all the way from Bangladesh. Singapore Airlines flight last night. Isn't he bowling brilliantly? There's a red car waiting in the background for one of these players. It's a nice view from there. Saifi! Oh! Even Saifi is struggling. Look at the bowling figures of Ali Muzzaman. 2.5 overs, 6 runs, no wickets. Absolutely brilliant. Rocky Bhuiya just well. One of the best in-form players in our community cricket right now. Rocky Bhuiya. What a performance by him. What a stellar, stunning performance by him. Looks like Banna will take the ball. 6 overs left.
From it. On strike, Shahriar Kabir. Captain coming in. Defends well. From it on strike. Chance of a catch. Bit of a yes no run at a shot. And he's gone. He is gone. Direct hit. Oh, he's gone. Bit of a yes no. There was no run there definitely, and the ball came in, and from it out by a long way. Scorpion Spirit in absolute all kinds of trouble. 72 for 8. Rajiv Shaha comes in. Is there going to be a miracle? 34 to balls, 41 runs. Run rate well over 6 and over now. Sophie hits it down the ground. Bit of a misfield there from Ashik Barman. Kabir not happy, the captain. Labib giving them a lot of encouragement from the back. Shabuj, one of their fans as well, is here. Shahriar. Oh, has he bowled him? No, he hasn't. Runs behind. Look at how close this was on the close-up replay. Oh, that was so close. Shafayat Mahmood, Rocky, you beauty, best spinner in the community. Rocky is not just the best spinner. Rocky is the best, among the best all-rounders. আজকে ওর ব্যাটিং একেবারে অসাধারণ ছিল এবং ওর কন্ট্রিবিউশনের কারণে 112 পর্যন্ত স্কোরটা গিয়েছে. Excellent performer Rocky Bhuiya. What a star, what a player. Saifi plays and misses. Slower ball. What a ball that was from the dangerous Shahriar Kabir. Slow motion and slow ball টা আপনারা দেখে নিন দর্শকরা. সিডনি বার্নার্স অসাধারণ পারফরম্যান্স বলতেই হয়. দর্শকরা যারা লাইভে দেখছেন, আমাদের আজকে লাইভটি আপনাদের কেমন লেগেছে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন. আর যদি কোনো ফিডব্যাক থাকে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব আরো ইমপ্রুভ করা ফিউচারে, যেন আপনাদের জন্য বেস্ট ভিউটা আপনারা পান. আজকে মাঠে 3-4 বার বৃষ্টি পড়েছে, আমাদের খেলাও বন্ধ হয়েছে কিছুক্ষণের জন্য. ওয়ান্ডারফুল ড্রাইভ বাউন্ডারির কাছে চলে যাচ্ছে, সীমানার দিকে বল এবং 4টি রান. সাইফি ইজ লুকিং স্টিল ভেরি ডেঞ্জারাস ইন দ্য মিডল. ত্রিশ বল 35 রান, 2টি উইকেট আছে হাতে. খেলা এখনো শেষ না, আমরা জানি এনিথিং ক্যান হ্যাপেন. সাইফি especially in the middle. 44 from 44. What an innings he has played. Unfortunately, অন্য ব্যাটসম্যানরা আসলে বলতে হয় যে কেউ আসলে খারাপ ব্যাটিং করেনি বা রেকলেস শট খেলেনি. It's just been very good bowling from Sydney Burners and good fielding as well. একটা দুটি টাফ চান্সেস তারা মিস করছে, বাট যেটা নেওয়া সেটা নিয়েছে, এবং some very good umpiring decisions from James Boyd and Mohammad Rizwan, it must be said. যে রান আউট ছিল, যেটা আম্পায়ার আউট দিয়ে আবার তার ওপিনিয়ন চেঞ্জ করে ক্যান্সেল করলো, কারণ পরের ফার্স্ট বল. সুন্দর শট ফ্রম রাজীব শাহ, যদিও বা হি ইজ রানিং স্ট্রেট ডাউন দ্য মিডল and out. Saifi has to go. That's a big run out. Oh, what a disaster. And that is most likely the game set and match for
for the Burners. Wow. Excellent batting from Saifi Tadveen. But the Sydney Burners, it is their day here today. Last wicket na, last wicket na. Last wicket, boys. Last wicket. Thank you, Samad Bhai, for the wonderful words of encouragement. It's always a pleasure to live stream Bangladeshi community cricket games. Last wicket, 78 for 9. Plays and misses. Play and a miss. Good turn from Mamoon. And it's gone! There it is! The last wicket. Sydney Burners have won the game. There it is, ladies and gentlemen. দর্শকরা সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা দেখুন, পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন লাবিব মাঠে দৌড়ে আসছেন। And a very, very happy Sydney Burners side. They deserve it. They deserve to be in the final. It will be piffy. It will be Sydney Burners. They will play each other in the grand final. আমরা দেখতে পাচ্ছি আশিক বার্মান 22 রান, বান্না 19, আলিমুজ্জামান 15, রকির 3টি উইকেট, সোহেলের 3টি উইকেট, সাইফি 44 top scored. Korab couldn't do much, unfortunately. And what a victory for Sydney Burners. They're in the grand final after so many years. And so much has been said. They were so unhappy with certain things in the tournament, but boy oh boy, would they be absolutely delighted to be there in the middle. Your commentator here today, Anik Zuhair. It's 4:25 p.m. here in the afternoon. We thank everyone for joining us on this journey with us here at the BDT20. From the commentators box here at Matchday Media, it's a big thank you to everyone for joining us today. And it is time for us to say goodbye. And we look forward to seeing you at the final here at the Grahame Thomas Oval next Sunday, weather permitting. It will be piffy. It will be the Sydney Burners. What a game that is going to be for the community cricket. Sydney Burners versus piffy, played in one grand final of the 25th edition of BD Gold Cup a couple of years ago. The first season of ABSCA, I remember, at Punchbowl Park. At that game, it was the